First of all, I'm excited. World Cup என்றது ஒரு பெரிய tournament. All the teams are playing in different venues. I don't think no team, especially India, is not even playing a second game in the same venue. So many different disciplines are tested in ODI cricket. So I think it's kind of a complete format, and the format ஒரு comeback கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இது இந்த காலத்துலலாம் அந்த எக்ஸ்கியூஸ்ன்றதே கிடையாது. இதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. எஸ், திஸ் த வே இட் இஸ். இதை நான் எப்படி பேஸ் பண்ண போகிறேன், how am I going to manage myself? இந்தியா தான், டவுட்டே கிடையாது. என்ன ப்ரெடிக்ஷனே இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நோ பிரெயினர். 2 மார்க் கொஸ்டின். டிக்கெட் என்கிட்ட கேட்காதீங்க, என்கிட்ட இல்லை. ஆல்ரெடி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாரும். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐம் எக்ஸைட்டட். வேர்ல்ட் கப்ன்றது ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட். அஃப்கோர்ஸ் எல்லா நேஷன்ஸும் இந்தியாவில் விளாட போகிறாங்க. அப்படிங்கும்போது கடைசியாக இந்தியா வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணதும் 2011. வி ஆல் நோ இட் வாஸ் இன் இந்தியா. ஸோ ஐம் பர்சனலி வெரி எக்ஸைட்டட் ஃபார் திஸ் பிக் டோர்னமெண்ட், அண்ட் ஐம் கிளாட் தட் ஐல் பி இன்வால்வ்ட் in some way covering it. But then glad to be doing many other things as well, to do with Chennai Super Kings as well, which is been my kind of home team in a way. So I think it's great. I'm personally excited about the World Cup. என்னை பொறுத்த மட்டும் ஐ திங்க் இந்த ODI ஃபார்மேட்டுன்றதே வந்து ஒரு கம்பேக் கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். த்ரூ திஸ் வேர்ல்ட் கப் அண்ட் இப்போ ஏஷியா கப் பார்த்தோம். ஐ திங்க் பிகாஸ் இட் ஹஸ் பீன் சைட்லைன் ஃபார் அ வைல். T20 cricket is taking over the world by storm. In some way tests many different disciplines. Even for me, a batsman, I think the middle overs, it's something that exists only in ODI cricket, where you have to be looking for the next single. Whereas these days, I think the mindset of every batsman is where to look for the next boundary. I think T20 cricket is just taking over. So I still come from an era where I was brought up on playing a lot of ODI cricket. So I think that is a very unique skill for a batsman. And for a bowler, I think he has more leverage. He has 10 overs. Early on 10 ஓவரில் முதல் 10 ஓவரில் விக்கெட் எடுக்க போகலாம். 2 நியூ பால் 2 சைடு. அதுக்கப்புறம் மிடில் ஓவர்ஸில் கொஞ்சம் டிஃபென்சிவாக இருக்கலாம். எண்ட் ஓவர்ஸில் ஒன்ஸ் அகேன் இந்த டெத் ஓவர் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது டெஸ்ட் ஆகும். ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் டிசிப்ளின்ஸ் ஆர் டெஸ்டட் இன் ODI cricket. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ கம்ப்ளீட் ஃபார்மேட், அண்ட் இந்த ஃபார்மேட் ஒரு கம்பேக் கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Definitely, I think injuries are going to play a key role. Already some big players are injured. I think not just players, marquee players, like key players, captains, they are getting injured. So I think it's the nature of sport. ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்தில் கிரிக்கெட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. நிறையா கிரிக்கெட் எல்லாருமே உலகெங்கும் நிறையா கிரிக்கெட் விளாடுறாங்க. T20 cricket, IPL, ODI cricket, franchise cricket, அதை தவிர டெஸ்ட் மேட்சஸ். ஸோ ஐ திங்க் கிரிக்கெட் அதிகரிக்குது. இன்ஜுரிஸ்ன்றது பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் டுடேஸ் பிளேயர்ஸ் கெரியர். ஸோ அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. வாட் தே கேன் டூ இஸ் பிளேயர் ஹேஸ் டு மேனேஜ் himself, pace himself correctly, peak at the right time. But then there are so many other things, easier said than done அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட்ஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல். பட் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த டோர்னமெண்ட் ஒரு லாங் டோர்னமெண்ட். டெஃபினட்டாக இந்த வேர்ல்ட் கப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீமுக்கு அகெயின்ஸ்டாக தே வில் பிளே அகெயின்ஸ்ட் ஈச் அதர். அப்படிங்கும் போது ஐ திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பி a test of fitness, especially in conditions where in India most of the places are still going to be hot and humid. So conditions பயங்கரமாக டெஸ்ட் பண்ணும். So players fitness will be tested. But yes, it is a concern for many teams. Some players are getting injured, but you can't do anything. It's part of sport. I think you have to, it's like you have to live with it, learn to live with it, learn to manage yourself, learn to pace yourself. And the team managements also, they have to, that's when I think the backups, the reserves, I always say when one door closes another door opens. So probably it's a chance for another youngster to come in and prove himself in a big tournament like a World Cup. So everything is an opportunity. Yes, I think all the teams are playing in different venues. I don't think no team, especially India, is not even playing a second game in the same venue. So they're going to be traveling quite a bit, and India is such a vast country. Different conditions உங்களுக்கு கிடைக்கும். சேப்பாக்கில் நீங்கள் விளாண்டிங்கன்னா இங்கே மேபி ஒரு ஸ்பின்னிங் ட்ராக், பிகர் கிரவுண்ட். நேராக மும்பை போனீங்கன்னா சீமிங் பயங்கரமான விக்கெட்டாக இருக்கும். பெங்களூர் போனீங்கன்னா பயங்கர பேட்டிங் ட்ராக். ஸோ எஸ், இந்த மாதிரி இருக்க போகுது. அது ஒன்றும், தட் இஸ் த ஒன்ஸ் அகெயின் திஸ் இஸ் த வேர்ல்ட் கப் ஃபார்மேட் இஸ் சச் அ வே. Teams that will adapt quickly, sustain and go further is what I think. They will go on to the semi-finals, the top 4. They will put on the book scores. They will get the wickets. That's where I feel India has an advantage.
and teams that have experienced players who have played a long time, அவங்களுக்குலாம் பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும். ஏன்னா நிறையா பிளேயர்ஸ் நிறைய நாள் விளையாடிருக்காங்க அப்படிங்கும் போதே அவங்க நிச்சயமாக ஐபிஎல் ஆடிருப்பாங்க. ஸோ ஐபிஎல் ஆடிருக்காங்கும் போது எல்லா வென்யூலையும் விளையாடிருப்பாங்க. ஸோ அந்த கிரவுண்டுக்கு உள்ளே போனவுடனே இந்த கிரவுண்ட் இப்படி தான்ப்பா, இந்த விக்கெட் இப்படி தான்ப்பா, இந்த ஷாட் ஆடலாம், இந்த ஷாட் ஆட முடியாது, இந்த லைன் போடலாம், இந்த லென்த்து போடலாம், இந்த ஃபீல்டை வைக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் அந்த ஒரு ப்ராசஸ் ஐ திங்க் அது வந்து வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீம் இங்கே தான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெஃபினட்டாக கவுண்ட் ஆகும். நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன், கடையில் விலை மதிப்புடியாத ஒரு பொருள் வாங்க முடியாது, கடையில் நாளைக்கு போய் வாங்கணும்னா கிடைக்காது. அதுனா என்னென்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய மேட்டராக இருக்கும் இந்த வேர்ல்ட் கப்பில் நினைக்கிறேன். See, இதெல்லாம் வந்து பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட்டருங்க. ஐ திங்க் யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் மேனேஜ் யுவர் செல்ஃப். You're going to travel, you're going to play in different venues. It's a big tournament, the crowd expectation is there. I think that's what you get paid the big bucks for. I think இதெல்லாம் வந்து I don't think it's even a question. You have no excuses. You have the best of best for everything as an Indian cricketer. So I think it's important that you manage yourself as a cricketer personally and do it. So இது yes ஒரு challenge, but you have to deal with it. There's no other go. I don't think இது வந்து ஒரு இந்த காலத்துலலாம் அந்த எக்ஸ்கியூஸ்ன்றதே கிடையாது. இதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. Yes, this is the way it is. இதை நான் எப்படி பேஸ் பண்ண போகிறேன், how am I going to manage myself, how I am going to take the team, and how even the team management, how they are going to keep the players, physically, mentally, emotionally, technically, tactically, how they are going to take these players along. I think it's all going to be tested, but that's why it's called the World Cup. டெஃபினட்டாக ஒரு மாற்றம் நான் எதிர்பார்க்குறேன். ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் வந்துருவான்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஹி வில் கம் இன் த டீம் ஃபார் அக்ஷர் பட்டேல். ஐ திங்க் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங்காகவே இருக்குது, ஏன் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கலை அப்படின்னு. நிறையா டீமில் நிறையா லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க. இந்தியாவில் நீங்கள் விளாட்றீங்க, இட் வில் ஹெல்ப் ஸ்பின்னர்ஸ், அண்ட் அஸ்வின் இஸ் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் அகெயின்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் டீம்ஸ். லெட் மீ பி ஆனஸ்ட். ஐ திங்க் when you play against South Africa or the Australia series we are seeing, maybe a New Zealand or England, I think these teams, especially these foreign teams, subcontinent players might play better than these teams, but the foreign teams are going to find him hard to read. So I wouldn't be surprised if Ashwin is there. In fact, I would be surprised if he's not there அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ அஸ்வின் டெஃபினட்டாக எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு அக்ஷர் பட்டேல் இடத்துல. I think the Asia Cup was brilliant. I think இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கவலைக்குரிய விஷயங்கள் எல்லாமே பாக்ஸ் எல்லாம் டிக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான். கேஎல் ராகுல் உள்ள வந்து ஒரு 100 அடிச்சது, ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் இன்ஜுரியன் வந்தது. ஸ்ரேயஸ் ஐயர் இப்போ ஆஸ்திரேலியாவோட நல்லா ஆடுறான். ஸோ it's a good positive. I think Bumrah is back to his personal best. Ashwin and Jadeja are bowling well. I think the openers are clicking brilliantly. Shubman Gill and Rohit Sharma. These are the areas of concern which were there. I think they are all doing pretty well. Mohammad Shamia, Siraja, options பயங்கரமாக இருக்குது. Problem of plenty. It's always a good problem, I will say. So I think it's pretty good. India are sitting in a pretty nice state because you want to go into World Cup, yes, prepared with the resources that you have, maybe technically or tactically or the players or whatever, yes, but then confidence. I think confidence is a very, very big thing, very, very important in sport. You can call it confidence or you can call it momentum. I think it's just same things with different words. So very, very important to go into a tournament with confidence and momentum, and Team India have it. இந்தியா தான் டவுட்டே கிடையாது. இது என்ன ப்ரெடிக்ஷனே, இது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நோ பிரெயினர், 2 மார்க் கொஸ்டின், டிக் த ரைட் ஆன்சர் மாதிரி. இது எனக்கு வந்து இந்தியா தான். ஏன்னா கண்டிஷன்ஸ் ஸ்பெஷலி இங்கே தெரியும், ஸ்பின்னர்ஸ் ஃபேவரபுளாக இருக்கும். I want to see Ashwin and Jaddu spinning the web against Australia. That's what I think is going to happen. Let's see. டிக்கெட் என்கிட்ட கேட்காதீங்க, என்கிட்ட இல்லை. ஆல்ரெடி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாரும். பட் தயவுசெய்து நான் திருப்பி சொல்லிக்கிறேன், எங்கே போதும் ஓகே, என்கிட்ட டிக்கெட் இல்லை. நான் வந்து ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸில் கமெண்ட்ரி பண்ணி நான் மேட்ச் பார்ப்பேன். ஸோ அது மட்டும் ஐ எம் சார்ட்டட். நீங்கள் டிக்கெட்டை பார்த்துக்கோங்க, என்கிட்ட கேட்காதீங்க. சரி, ஃபைனலிஸ்ட் நான் ப்ரெடிக்ஷன் யூஸ்லி பண்ண விரும்பல. நான் பார்க்க விரும்புகிற ஃபைனல்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறேன். இந்தியா இங்கிலாந்து. ஐ வாண்ட் டு see India England final and I want India to win it. This World Cup, tune into Cricket with Badri on CSK platforms.